View optics numerical. In Young's double slit experiment, if the distance between the plane of the slits and the screen is increased by 10% and the slit separation is decreased by 20%, what is the percentage change in the fringe width? Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Here, suppose initially the separation between the slits D1 and the distance between slits and a screen is capital D1. Fringe width ಏನು ಮಾಡೋನು? That is beta 1. ಆನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Here the distance between slits and screen ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 10% increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Means that screen is moving away from the slits by 10%. That's what we are given that. Here slits and screen is increased by 10%. Next ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? Slits separation between the slits. The slit separation is decreased by 20%. Okay, initially D1 small D1 ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್, ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಆನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ separation between the slits. D2 is equals to D1 minus 20% of initial. ಇದನ್ನ D2 is D1 plus 10% of D1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು, D2 is equal to D1 plus 10% of D1, or that's D1 plus 10% ಅಂದರೆ 0.1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 0.1 D, or that D1 into 1 plus 0.1, or you can write D2 is equals to simply 1.1 into D1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. D2 is equals to ಅದೇ ರೀತಿ small D2. what is that small D2? that is the separation between the slits. okay, ಅದನ್ನು 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ D1 ಮೈನಸ್ 20% ಆಫ್ D1 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1 ಮೈನಸ್ 0.2 D1 and that is D1 into bracket 1 minus 0.2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. or D2 is equals to small D2 is equal to 0.8 D1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. what you need to calculate here, what is the percentage change in the fringe width? ಇಲ್ಲಿ beta 1 ಇತ್ತು, ಆನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D1, 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D1, 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೀಟಾ 2 ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಚೇಂಜ್ ಅದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ beta 2 minus beta 1 divided by beta 1 into 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, now here we know that percentage change in the fringe width is equal to beta 2 minus beta 1 divided by beta 1 into 100. that is what we need to calculate. ಎಷ್ಟು percentage fringe width ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. we have a formula for fringe width. beta is equal to lambda into capital D divided by small d. let's write it like this. beta 1 is equals to lambda into D1 divided by small d1. beta 2 is equals to lambda into D2 divided by small d2. okay, here lambda is remains same. we are changing the distance between screen and slit, and the separation between the slits na change ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. wavelength same ಅದ. okay, let's ಹೀಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ beta 2 by beta 1. here beta 2 divided by beta 1, beta 2 divided by beta 1 is equal to beta 2 ಬರೀರಿ lambda into D2 divided by small d2 ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B1 ಅದ, ಬೀಟಾ 1 ಅದ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು D1 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ D2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ D2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ D1 ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D1, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ D2 ಏನಿದು, D2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ D1, ದಟ್ ಈಸ್ 1.1 D1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ D2, ಸ್ಮಾಲ್ D2 ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ D1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ D2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1.1 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D1, D2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 0.8 ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ D1 ಇಂಟು D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
capital D1. Okay, D1, 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 D1 get cancelled. 1.1 divided by 0.8. Okay, that is beta 2 by beta 1 is equals to 1.375. Idana simplify ಮಾಡ್ರಿ, you will get 1.375. That is beta 2 by beta 1. Now, subtract 1 on both sides. ಎರಡು sides 1 ಅನ್ನ subtract ಮಾಡ್ರಿ. Okay, here what you will get, beta 2 by beta 1 minus 1 is equals to 1.375 minus 1. Now, you can write it like this, and ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, beta 2 minus beta 1 whole divided by beta 1, that's equals to, ಇಲ್ಲಿ 1 subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.735. Now, ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 100 multiply ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, here percentage change in fringe width you will get, that is 0.375 into 100, 37.5%. What is that? Percentage change in fringe width is equal to 37.5%. Percentage change in fringe width. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು? When you increase your distance between slit and screen distance ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ 37.5%.